Hi students, welcome to sixth session of online class Object-Oriented Programming in C++. For the last few classes, we discussed about types of inheritance, virtual base class, abstract class, etc. Today we are going to study about constructors in derived class. So what do you mean by constructors in derived class? We have already studied what is a constructor in object-oriented programming and what is its significance. Constructor is a special member function. It's a very important member function in class. It is used for creating or initializing variables in that class when the object is created. So while creating the objects, you can initialize the values for the variables. That's what the constructor means. So how a constructor in derived classes is acting in C++ when you use inheritance, that's what we are going to study. In inheritance, you know that you may have more than two classes in a program. When you use any types of inheritance, for every types there may be more than two classes in program. So in that case, how a constructor can be defined in both the classes and how this constructor is called automatically by the objects. That's what we are going to discuss. So let us see first. The constructor play an important role in initializing objects. I told you. The constructor plays an important role in initializing the objects. What do you mean initializing the object? Initializing the default values for the variables defined in the class, right? That is what is called as initializing objects. Then, as long as no base class constructor takes any arguments, the derived class need not have a constructor function. So in this case, constructors in derived classes, there are three cases that you should remember. There are three cases. First case is, as long as no base class constructor takes any arguments, the derived class need not have a constructor function. So here, suppose you have a default constructor. What do you mean default constructor? A constructor without arguments. That is called as default constructor. Suppose you have a default constructor defined in base class. And suppose this is a single inheritance where you have a base class and a derived class. So in that case, you don't want to create or you don't want to have a constructor function in derived class. I hope you understood. You have a default constructor in base class, and in that case you don't want to create a constructor for the derived class, because when you create an object for derived class, automatically the base class constructor will be called. You know that you are going to create an object for derived class, not for the base class, but the constructor is defined and created in base class. So how the constructor is called? Constructor is called by the derived class object, right? So when you create object for derived class, automatically the constructors of base class will be called, if and only if the constructors are default constructors. Default constructors means constructors without any arguments. Then, however, if any base class contains a constructor with one or more arguments, then it is mandatory for the derived class to have a constructor and pass the arguments to the base class constructors. So this is the second case. In second case, suppose you have a constructor with parameters. That means parameterized constructor in base class. In that case, you should create a constructor in derived class and you should pass the values for the parameters. I hope you understood. In this case, in second case, you have a constructor. That constructor is a parameterized constructor. That means those constructors will take arguments, and that is defined in the base class. So in that case, at any cost, you have to create a constructor in derived class, and you have to pass the values to the constructors in base class. Okay, you have to pass the values to the
constructors of base class, because that constructor will be automatically called, but you have to pass the values from derived class. Okay, that is a second case. I hope you understood. Third case is, before that, while applying inheritance, we usually create objects using derived class. I already told you, you have to create objects for the derived class, not for the base class in inheritance concept. So third case is when both the derived class and base classes contains constructors, the base constructors is executed first and then the constructor in the derived class is executed. So what is the third case? In third case, you have some constructors in base class as well as in the derived class. So which constructor is called first? The constructors in the base class will be called first prior to constructors in the derived class. That means first the object will call the constructors of base class and then the object will call the constructors of derived class. I hope you understood. In case of multiple inheritance, the base classes are constructed in the order in which they appear in the declaration of the derived class. What do I mean by multiple inheritance? Multiple inheritance means you have multiple base classes. So in that case, which class constructor is called automatically? That is based on the code you have written inside the C++ program, right? That is the order in which you created the object. Suppose you created object first for derived class, then how you call the derived class object? That means that is based on the order in which they appear in the declaration of the derived class. How these base classes is derived? That means first you derive, suppose you have A and B, two base classes, and there is a base derived class called C. So in that case, suppose you are deriving first from A to C. So the constructors of A will be called first, right, and then B. Okay, so that is the order in which the class is declared. The order in which the class is declared. I will show you an example so you will understand. Just open a window. I'll just type hash include IO stream using namespace std. Let's say class A. I'm showing multiple inheritance. Okay, suppose this is class A, and for multiple inheritance, suppose this is class B. This is class B, for example, and suppose there is a class called SD that is derived from both A and B. This is derived from you can write just comma, let's say public A comma B. So in this case, which class constructor will be called first? The constructors of class A will be called first, because you can see while declaring the class there is public A and B. So constructors of A will be called first and then B. Suppose if I have written B comma A. So in this case, when you create an object for class D, the constructors of B will be called automatically first and then A.
I hope you understood. This is the way in which the constructor is called. That's it. Okay, so that is in case of multiple inheritance. What about multi-level inheritance? In multi-level inheritance, the constructors will be executed in the order of inheritance. In multi-level inheritance, the constructor will be executed in the order of inheritance. Multi-level means you know what is multi-level. You may have multiple levels. So in that case, this program can be rewritten as C class A. This is the first level. This is class A, for example, and in the second level there is class B, publicly derived from class A. Publicly derived from class A, right? And there is another class which is class C. This is publicly derived from class B. This is called as multi-level inheritance. Multi-level inheritance. So in this case, when you create object for class C, which class constructor is automatically called first? This class constructor is automatically called first, then A, right? That is depends on the hierarchy. See, C is a base class of B and B is in turn base class of A. So B is called first, then A. That's what the definition says. Okay, the constructors will be executed in the order of inheritance. Okay, so what is the first order here? This class B is inherited to C. So this class constructor will be called, then base class constructor will be called. Okay, that is the order. So let us see one example of this topic. See, here I have a class called as alpha. There is a class called alpha. In that class we have a member variable called x, and we have two members, data members, that is alpha int I and void show x. These are the two member functions. So in this case you can see that this is a constructor because the name of the constructor is same as that of the class name. So this is a parameterized constructor. This is a parameterized constructor because there is a parameter passed, and I am going to assign the value I to x, and I am printing alpha initialized, right? This is the constructor, and in that class I have another function called show x, which is used to show the value of x, So see out x, this I am going to print, and I have another class that is called as beta, right? I have another class called beta, then float y, public beta float j. This is another constructor, and there is a show function again. This is show y, right? And there is a constructor and show y function in this class, and there is one more class called gamma. So this is called multiple inheritance. This is an example of multiple inheritance where class alpha and beta are on top and gamma is at the second level, and the gamma class is derived from both alpha and beta. So public beta comma public alpha, right? Then here we have two variables m and n, and in public section there is a constructor gamma. There is a constructor called gamma. In this case we are going to call our superclass constructor alpha and beta along with the declaration. See, here you can see gamma is a parameterized constructor, int a, float b, int c and int d. These are the arguments of gamma constructor, and after colon, there is a colon here, after colon we are calling alpha and beta.
alpha is a superclass constructor. See here you can see there is a constructor alpha and beta is here, right? So we are calling both alpha and beta along with gamma. We are calling both alpha and beta constructor along with gamma, and inside the bracket you can see m is equal to c, n is equal to d, c out gamma is initialized. And in the same program, in this class, that is in gamma class, there is a method called as show m and n. Show m and n. M and n are the variables of class gamma. So we are going to print the values of m and n. So our intention is to print the values of alpha, beta and gamma classes. Okay. So here gamma g of 5 comma 10. So here I am going to create a object for gamma class. You can see here class name is gamma and object name is g. So while creating the object, if it is a parameterized constructor, we have to pass the values. So we are passing 5, 10.75, 20, 30. Here 5, then B for 10.75, C for 20 and D for 30, right? When you pass that, automatically the value 5 is passed to alpha, the value 10.75 is passed to here, that is in beta constructor. Okay, so when you call functions using the derived class like g.showX, this function is called, right? G.showX means this function is called, and g.showY means this function is called, and g.show means show underscore mn means this function is called, right? So all the function is called by a single object. That object is an object of derived class, that is gamma class, right? So let us see the output. So output will be like this: beta initialized, that means this one, beta initialized, right? Beta initialized, then alpha initialized, then gamma initialized. Why beta comes first? That is based on the declaration, right? Beta, alpha and gamma, right? Beta, alpha and gamma. Okay, so that's about because beta called means here you can see public beta is comes first and after that public alpha, right? That is why beta is called first. That means constructor of beta, this one is called first, and then constructor of alpha, right? And after that the constructor of gamma is called, right? So this is about constructors in derived class. I hope you understood. Then next we are moving to nesting of classes. So what is nesting of classes? Nesting of class means inheritance is the mechanism of deriving certain properties of one class to another. We know the definition of inheritance. We are using inheritance for deriving certain properties from one class to another. That is our main intention when we use inheritance. C++ supports another way of inheriting properties of one class to another. It doesn't have only inheritance concept, but also there is another concept called as nesting of classes. When we use nesting of classes concept, we can inherit properties of one class into another. That's what we are going to see. This approach takes a view that an object can be a collection of many other objects. So in this case, when we are creating an object, that objects may be a collection of many other objects. An object may be a collection of many other objects. That means when you are creating a class may contain some other classes as well. A class may contain some other classes as well, right? That is what we call it as a nesting of classes. A class can contain objects of other classes as its members as shown below. See here you can see class alpha, class beta, class gamma. In class gamma we have an object for class A, right? In class gamma we have created an object for A and we are creating an object for B, right? For alpha and beta. Here in this case we have three classes:
alpha, beta, gamma. Inside the gamma class, we are actually creating an object for alpha and beta. That means we can access the values, we can access the members of alpha class and beta class inside gamma class. This is called as nesting of classes. So when you declare objects inside a class, when you declare objects inside a class, it is called as collection of objects, right? An object may contain collection of other class objects, then it is called as nesting of class. Normally we create objects in main function. Normally we create object in main function rather than inside the class. So when you create objects inside the class, then it becomes nesting of classes, right? This is an example of multiple inheritance concept is converted into nesting of classes, right? Okay, so ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതെങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അതിൽ 3 കേസുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോൾട്ട് കൺസ്ട്രക്ടറാണ്. ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ വേറെ കൺസ്ട്രക്ടർ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബേസ് ക്ലാസ് കൺസ്ട്രക്ടറിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ കൺസ്ട്രക്ടറുണ്ട്. ആ കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടറാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സിന് പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാരാമീറ്ററുള്ള കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ബേസ് ക്ലാസ്സിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസ്ട്രക്ടർ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ 5 കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, 5 പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 5 പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ബേസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കണം, റൈറ്റ്? അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ്. മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേസ് ക്ലാസ്സിലും അതേപോലെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലും പാരാമീറ്ററൈസ്ഡ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കൺസ്ട്രക്ടറാണ് ആദ്യം കോൾ ചെയ്യുക. ആദ്യം കോൾ ചെയ്യുന്ന കൺസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ടൈപ്സ് ആണ്. ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ടൈപ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഏത് ഫംഗ്ഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കൺസ്ട്രക്ടറിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം 2 ബേസ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവും. 2 ബേസ് ക്ലാസ് നിന്നാണ് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഏത് ക്ലാസ്സാണോ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത്, ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ സി ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏത് ക്ലാസ്സാണോ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ആ ക്ലാസ്സിലെ കൺസ്ട്രക്ടർ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലെ കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾ ചെയ്യുക. ഇനി അത് നേരെ നമ്മൾ മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പം മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ലെവലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്ടർ കോൾ ചെയ്യുക. നമ്മളിപ്പം 3 ക്ലാസ്സാണ് മിനിമം ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ വേണ്ടത്. ഒരു ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ബേസ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒബ്ജക്ട്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിന് ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്ലാസ് ഏതാണോ ആ ക്ലാസ്സിലെ കൺസ്ട്രക്ടർ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് കോൾ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്ലാസ്സിലെ കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സിനെ കോൾ ചെയ്യും. അതാണ് മൾട്ടി ലെവൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ സംഭവിക്കുക. അത്രയാണ് കൺസ്ട്രക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ പറയുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടത് നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് ആണ്. എന്താ നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ്? ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ C++ൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ അതേ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ വേറെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്, ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വേരിയബിൾസിനെയൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. ഒരു ബേസ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഡിറൈവ്ഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് C++ൽ നമുക്ക് വേറൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ആ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ്. നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ അപ്രോച്ചിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ
വേറെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാവും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് അതർ ഒബ്ജക്ട്സുകളായിരിക്കും, അതർ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട്സുകളായിരിക്കും. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേറെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പം ആ പർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം, ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും ബിഹേവിയറൊക്കെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ. ഇവിടെ 3 ക്ലാസ്സാണുള്ളത്, ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ. ഇവിടെ ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആൽഫയുടെ ഒബ്ജക്റ്റും അതേപോലെ ബീറ്റയുടെ ഒബ്ജക്റ്റും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സാധാരണഗതി നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷനിലായിരിക്കും, അതായത് ഇൻറ്റ് മെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലാണ് സാധാരണഗതി നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമയാണ്. അപ്പോൾ ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ 2 ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്ട്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതായത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനും ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിനും 2 ഒബ്ജക്ട്സുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും ബിഹേവിയറും നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും, ഗാമയിൽ കിട്ടും. എങ്ങനെ കൊടുത്താൽ മതി, ആൽഫയെ എ ഡോട്ട് എക്സ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം, എ ഡോട്ട് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. അതുപോലെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഷോ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ഷോ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് എവിടെ കിട്ടും, അത് ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആവും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരൂടെ പറയും, കണ്ടെയ്നർഷിപ്പ് ഓർ നെസ്റ്റിംഗ്. കണ്ടെയ്നർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് നമുക്കിതിനെ വിളിക്കാം. റൈറ്റ്. കണ്ടെയ്നർഷിപ്പ് മീൻസ് എന്താ, കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുക, വേറൊരു ക്ലാസ്സിലെ ഒബ്ജക്ട്സിനെ കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിനെ കണ്ടെയ്നർഷിപ്പ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ. ദെൻ ഇതിലുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പറയും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഠിക്കാൻ, പോയിൻറ്റേഴ്സ് മനസ്സിലാവില്ല, എന്താ പോയിൻ്റർ എന്നുള്ള അറിയില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ പോയിൻറ്റേഴ്സ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി ഈസിയസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ C++. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. C++ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും, അതായത് പോയിൻറ്റേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് മനസ്സിലാക്കണം, എന്താ പോയിൻ്റർ എന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ. മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പോയിൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us see what is pointer first. Pointer is one of the key aspects of C++. C++ലെ ഒരു കീ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് യുണീക്ക് അപ്രോച്ച് ടു ഹാൻഡിൽ ഡാറ്റ. ഡാറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് പോയിൻറ്റേഴ്സിനുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് എ derived data type that refers to another data variable by storing the variable's memory address rather than data. അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നതും എന്താണ്, ഒരു വേരിയബിളാണ്, ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ്. പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പും ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പും ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ബേസിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ്. ഡിറൈവ്ഡ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിലെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഒരു വാല്യൂവിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പോയിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ വാല്യൂയുടെ അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു വാല്യൂയുടെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം. വാട്ട് ഈസ് എ വേരിയബിൾ? വേരിയബിൾ ഈസ് എ നെയിംഡ് ലൊക്കേഷൻ ഇൻ മെമ്മറി. മെമ്മറിയിലെ ഒരു നെയിംഡ് ലൊക്കേഷനാണ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വേരിയബിളിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാം, അല്ലേ? വേരിയബിളിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കാം. C++ലും അല്ല ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെയിംഡ് ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എ മെമ്മറിയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അഡ്രസ്സാണ്. വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സാണ്. ഒരു മെമ്മറിയിലെ അഡ്രസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വേരിയബിളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻറ്റ് എ, 10, ഇൻറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10 എന്ന് കൊടുത്തു. സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇൻറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10? We are assigning the value, integer value 10 to a variable a. So what is variable a? Variable a എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മറിയിലെ ഒരു നെയിംഡ് അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനാണ്. ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കും. ആ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മെമ്മറി എടുക്കുകയാണെങ്കിലും, നമ്മളിപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള മെമ്മറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിൾ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ അതിനൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വേണം. മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ വേരിയബിൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും. ആ വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും.
അത് ഏത് സാധനം ഏത് ഡാറ്റ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിലും അഡ്രസ്സിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അഡ്രസ്സാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരേ ഒരു സംഭവം. അതിന് വേരിയബിൾ എന്താണെന്നുള്ള അറിയില്ല, അതിന് എ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ള അറിയില്ല, സി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്നുള്ള അറിയില്ല. ബൈനറി ഫോർമാറ്റിലാണ് അത് സേവ് ചെയ്യുക. ബൈനറി ഫോർമാറ്റിൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പം അതിനൊരു അഡ്രസ്സ് വേണം. ആ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിലൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെക്സാഡെസിമൽ ഡിജിറ്റ്സിലാണ് കൊടുക്കുക, ഹെക്സാഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിലാണ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ വേരിയബിളിൻ്റെ പേരിന് പകരം അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വേരിയബിളിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, വേരിയബിളിൻ്റെ പേരിന് പകരം നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോയിൻ്റർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റ് എ = 10 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എവിടെയുണ്ട്? എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിലുണ്ട്. ആ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരിന് പകരം വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോയിൻ്റർ. റൈറ്റ്? വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പോയിൻ്റർ. യെസ്, ഹലോ, ഓക്കെ. 12:30 ആയോ? 2 minutes. So it's a derived data type that refers to another data variable by storing the variable's memory address. വേരിയബിൾസിൻ്റെ മെമ്മറി അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി C++ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേരിയബിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ്, ഡാറ്റ ടൈപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോയിൻ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഡാറ്റയല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ പോയിൻ്ററിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് വേരിയബിളിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. It defines where to get the value of a specific data variable instead of defining actual data. എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് വേരിയബിൾസിനെ കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്യുക. എന്തിനല്ല? ഡാറ്റ ആക്സസ് ചെയ്യാനല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എവിടെ നിന്ന് ആ ഡാറ്റ കിട്ടും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിക്കുക. എവിടെ നിന്ന് ആ ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ആക്ച്വലി അഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എവിടെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത്, എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിൻ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായത് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഇൻറ്റ് എ = 10 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എ = 10 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി മെമ്മറിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേരിയബിളിൽ 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യും. ആ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 0h456ft2 എന്ന് പറയുന്നൊരു അഡ്രസ്സിലായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഇതാണ് അഡ്രസ്സ്. ഈ അഡ്രസ്സിലാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഉള്ളത്. ആ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ 10 നമ്മൾ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ 3 ലെവലാണ് ഉള്ളതുള്ളത്. ഒരു ഇൻറ്റ് എ = 10 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 3 ലെവൽസ് ഓഫ് സ്റ്റോറേജ് മെക്കാനിസമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. എ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ 0h44523G566 എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തു. റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ 2 സ്റ്റോറേജ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ആക്ച്വൽ വാല്യൂയും മെമ്മറി അഡ്രസ്സും. ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ആൻഡ് മെമ്മറി അഡ്രസ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെന്ത് പറയും? ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുക. ദിസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സ്റ്റോറിങ് ദ പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ. ഈ ഒരു വാല്യൂ ആക്സസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ്, ഇൻറ്റ് $PTR. അപ്പോൾ PTR ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പോയിൻ്റർ വേരിയബിൾ നമുക്കറിയാം, അതൊരു അഡ്രസ് വേരിയബിളാണ്. അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിക്കുക, വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അഡ്രസ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പം എന്താണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവുക? PTR = ഏതിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? &A. &A എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എയുടെ അഡ്രസ്സായിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആംപ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അഡ്രസ് ഓഫ് എയുടെ അഡ്രസ്സാണ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക? PTR എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്ററിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അവിടെ 10 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ അല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുക, അഡ്രസ്സാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിൻ്റർ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്.